The lack of access to our rightful budget allocation has forced the former president, Uhuru Kenyatta, to run the office from his pocket, paying for all the bills the office incurred. Wafishia President wakana Uhuru Kenyatta kuregana na ripoti cia thirikari ati ni koretwe kiamukira kigena kiria educatewo. Ripoti ya Infotrack kuonania thirikari ya William Ruto na Rigathi Gachagua igwatiria grade ya D kurigana na mawoni ma muingi hari uruti wira wayo, na KCS Chirchir akigwatira grade ya E. President gwikira watho wa ugai wa kigena kirore, thirikari cia county kiongererwo mbeca nginyagia bilioni 400.1. Thirikari kuga gutire mundu uri heagwo marua ma kuruta mawira meri sekta-ini ya kahua. Niwega o ringi ni undu wa unyitaniri waku mutori witu na njira ya ciiko ni wagaki wa muthoni ritwa riakwa ni Mumbi wa Chege, na riu tukiambiriria ona thengia wa wafishia President Muhuru kwira Uhuru Kenyatta gukorwo athukiirwo kigena kuringana na watho wa marihi ma njoherera wa president aria mahurukite wira. Gicunji kinene gia kigena giki gitikoretwo gigikinyira wafici no kwa ihinda ria miaka 2, undu uria urahinga mihango wafici-ini no. Kigena giki gikirugamirira ciringi bilioni 1, undu uria ucungiririe President Uhuru Kenyatta kurika muhuko wake niguo gutwarithia wafici yake na mbere. Oho arutia wira eri wafici-ini no batikoretwo makiamukira mishara yao kwa ihinda ria miaka 2. Ripoti ino ikiuranwo neria iriga kurekererio ni mwaria wa thirikari Isaac Mwaura ciumia hituku ati thirikari ni koretwo ikihingia watho wa marihi ma njoherera kuri President Uhuru Kenyatta. Wangui wa Muirure ni uratuhingurira na ripoti ino. Wafici ya President wakana Uhuru Kenyatta nireganite na ripoti ya thirikari ati ni makoretwo makiamukira kigena kiria githukagirwo wafici ya mutongoria wa bururi ahuruka wira. Kuringana na watho, President owothe ahuruka wira ni agereirwo ni gukorwo na wafici, aruti a wira na ngari ciake cia kuhuthira, ugitiri na kigena gia gutwarithia maundu make na mbere. Undu wa kumakania ni ati miaka 2 thutha wa President Uhuru Kenyatta kuhuruka wira na kuneana matamu motongoria kuri President wa ihinda riri William Ruto, Uhuru ndari aheo wafici na ndakoretwo akiamukira mamwe ma motungata maya kuma kuri thirikari, undu uria ucungiriirie kurika muhuko wake gutwarithia mihango ya wafici yake na mbere, thengia wa thirikari kuga ni muhete kiria giothe arabatara. The Presidential Retirement Benefit Act demands that former presidents receive pensions and other retirement benefits after leaving office. The retired third president enjoys a fully furnished and maintained office space of his choice. Kigena kiria wafici ya Uhuru Kenyatta Institute yagereirwo ni kwamukira gitikoretwo gigikinya uria kufatie. Wafici ino areria President Uhuru Kenyatta ecaguriire. State House has been very clear on the position of the office in Nyari as the only office that the president should use based on the fact that the office has been bought by government. The office in Nyari was selected by the late former President Mwai Kibaki, suitable for himself. The lack of access to our rightful budget allocation has forced the former president, Uhuru Kenyatta, to run the office from his pocket, paying for all the bills the office incurred. Mwaka wa kigena wa 2022-2023 wafici ya Uhuru Kenyatta yathukiirwo ciringi milioni 655, no kigena kiria yamukirite ni ciringi milioni 28. Mwaka uyu wa kigena wa 2023-2024 wafici ino yathukiirwo ciringi milioni 503, no gutire kigena kimakinyeire. Mbeca ciothe iria itamakinyeire ni ciringi bilioni 1. Mwaka ukite wa kigena wa 2024-2025 wafici ino ithukiirwo ciringi milioni 579.
Mbeca cia wabici nĩ cia kũhotithia mahũthĩro na mĩhang'o ĩtiganĩte, no wagi wa kĩgĩna gĩkĩ ũcũngĩrĩirie Uhuru Kenyatta gũkorwo akĩrika mũhuko wake nĩguo gũkinyanĩria mabataro maya na kũrĩha mĩcara ya aruti wĩra ake. Oho Uhuru gũkorwo ahetwo ngari cia kũhũthĩra nĩ thirikari iria ciagĩrĩirwo gũkorwo igĩcenjio o thutha wa mĩaka 3 nĩ ũndũ wabici yake ĩreganĩte na gwĩkiuga ngari iria Uhuru akoretwo nacio nĩ iria ciahũthĩkaga arĩ wathani-inĩ na kwarĩ na ũiguano atĩ nĩ ekũgũrĩrwo ngari ingĩ, ũndũ ũrĩa nginyagia ũmũthĩ ũtarĩ wakinyanĩra. Magari alionayo rais mstaafu kwa hivi sasa ni magari aliyotoka nayo Kasarani baada ya kuweza patiana wadhifa wa taifa la nchi, na ilikuwa ni maelewano kwamba aweze kuchukua magari haya kwa safari ya mpito ili State House ama Ikulu iweze sasa kuanza mikakati ya kuweza kumpa magari ambayo ameweza kupewa kulingana na sheria. Kwa hivyo litushangaza kuona ya kwamba wanasema wametupa magari ilhali magari waliotupa sio. Wabici ĩno no ĩtetete kwaga kweruhio gwa kandarathi cia aruti wĩra erĩ, George Kariuki ũrĩa nĩ administrator na Kanze Dena arĩa matakoretwo makiona mĩcara yao kwa ihinda rĩa mĩaka 2, kũrĩa nao aruti angĩ a wĩra wabici-inĩ ĩno makoretwo makĩguoyohio na kũhũrĩrwo thimũ ũtukũ. Call upon the relevant institutions led by Parliament who are mandated to uphold the rule of law and defend the Constitution, the Auditor General, who is tasked to hold the government accountable in its expenditure, as well as the Controller of Budget, to look into the issues that we have raised. Kũringana na watho, Mama Ngina Kenyatta ũrĩa nĩ mũtumia wa mũtongoria wa mbere wa bũrũri nĩ abatie kwamũkĩra gĩcunjĩ kĩa 50 gĩa kĩgĩna kĩa mbeca cia kanyũngũ cia mũthuriwe. No ũndũ wa kĩeha nĩ atĩ nginyagia ngari 3 iria Mama Ngina akoragwo nacio nĩ iria ahetwo nĩ thirikari cia atigaire President Daniel Moi na Mwai wa Kibaki, iria akoretwo akĩkĩrĩra maguta na kuithondekithia na nginyagia rĩu arangĩri ake arĩa atunyũkithirio mweri wa 7 mwaka mũhĩtũku matirĩ macokio. The claims in the media that personnel were reinstated is false. To capital, fuel cards for her vehicles were also blocked, while the picture painted by Mr. Mwaura of the government's commitment to support the office of the retired president in accordance to the law is the ideal situation. It saddens this office to inform the public that unfortunately that picture does not exist. And our worry as an office is a precedence that is being set by the government of the day. Ningĩ wabici ĩno nĩ yugĩte ndĩakuruhanirio harĩ mendekithia ma bajeti megiĩ President Uhuru Kwĩra marĩa marĩ mbunge-inĩ ya bũrũri. Wabici ĩno ĩkiuga thingira wa iregi nĩguo koretwo ũrĩ mũhĩnga mũnene kuona ona mamandĩkĩra marũa matithikagĩrĩrio kana gũcokerio, makiuga nĩ meharĩrĩirie kunanĩra njũng'wa. Hatujaweza kupata mwelekeo wowote, maanaka kile waraka tunaoandika hatupati majibu, na majibu yanapokuja yanakuja na simu na huelewi ni ipi unachukua na ipi huchukui, maanake hupati simu moja, unapata simu zaidi ya moja ikiwa na mielekeo tofauti. Harĩ ngari iria Uhuru ahũthagĩra ciagĩrĩirwo nĩ gũkorwo igĩkĩrwo maguta na gũthondekithio nĩ thirikari, ĩndĩ maya mothe Uhuru arikaga mũhuko na kũmakinyanĩria we mwene nĩ wagi wa kĩgĩna. Ngĩribotera Kameme TV niĩ njĩtagwo Wangui wa Mũirũrĩ. Na nĩ gũtumũkire wagagu nditimũrano na ngahĩha itũra-inĩ rĩa Wangunyo gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge gĩa Kiamba igongona-inĩ rĩa kũrugũrio gwa thukuru wa kothi cia moko wa Kiamba thutha wa ikundi itiganĩte cia atongoria gũkanĩrĩra na gũtuthũra ngahĩha. Oho MCA wa Ndenderu nĩ atungirio mbara na gũtigwo na nguraro makĩgirio kũingĩra igongona-inĩ rĩu marĩ na arũmĩrĩri ake. Hĩndĩ ya igongona rĩu abunge 9 ao maria kuma kaunti ya Kiambu nĩ menereirie mũnini wa mũtongoria wa bũrũri Rigathi Gachagua magĩũkĩrĩra rĩendekithia rĩake rĩa ũgai wa kĩgĩna gũkĩrũmĩrĩrwo mũtaratara wa mũndũ ũmwe kura ĩmwe ciringi 1. Wanjikũ na ndeto ĩno makĩria. Nĩ nditimũrano na ngahĩha iria ituthũkire igongona-inĩ rĩa kũrugũria waki wa thukuru wa kothi cia moko wa Kiamba itũra-inĩ rĩa Wangunyo. Gĩcanjama kĩa mbere kĩyumĩririe thutha wa ikundi cia ateti kaunti-inĩ ĩno kwambĩrĩria gũkanĩrĩra na gũikanĩria mĩario na gũthararia igongona rĩrĩ kwa ihinda rĩa makĩria ma ndagĩka 10.
Gĩcanjama gĩa kerĩ nakĩo gĩtumũkire rĩrĩa MCA wa Ndendero David Mwaura ekinyirie marĩ na arũmĩrĩri yake ĩndĩ mahingĩrĩrio kũingĩra. Mheshimiwa Mwaura ako na haki ya kuwa hapa. Thutha wake kũgiana na arangĩri na kũingĩra, Mwaura ekorire haceke akĩũmbanĩrwo ta hĩndĩ ya mahũra ma mboco na kũrumio mbara ya kĩũndũtho, ũndũ ũrĩa ũmũtigĩte akĩhonia nguraro. Maabitha borithi mauma na ihinda iritũ kũhoreria ngahĩha ici, mũingĩ ũgĩtinda na wagagu. Ona thengia wa maya mothe, igongona rĩrĩ nĩrĩthire na mbere, atongoria arĩa megwĩkinyĩtie magĩkũmithia ngahĩha icio. Mangaithia igũthũkĩria na gũthũkĩria atumia aya mokire, twanjĩrwo nyingĩ ngahĩha angake na ti mũndũ wa Ndendero, ndiũĩ kũrĩa umire, eterere bange kwa kathi athũki. Hakuna mtu tutapigia magoti. Hatupigii Rais William Ruto magoti. Hatuwezi pigia naibu wake magoti. And we will not succumb to blackmail. We will not succumb to coercion. We will not succumb to your dictatorial tendencies. We have said no, and our people are firmly behind us. Ndereti ya ũgai wa kĩgĩna kũringana na ũingĩ wa andũ nĩ kũmithirio na njĩra nene, amwe ya atongoria magĩũkĩrĩra na kũmenereria mũnyinyi wa mũtongoria wa bũrũri Rigathĩ wa Gachagua na kwĩrwo makĩni atĩ o marĩ thutha wa mũtongoria wa bũrũri William Ruto. Mtu kama ameshindwa na kazi yake asitutumie sisi kutuambia turudi kwa siasa za ukabila, ili atutumie sisi kujitafutia yeye mwenyewe kushibisha tumbo yake. Nyamweno ĩngĩaga kũrorwo wega nĩ kũrehe njatũkano thĩinĩ wa bũrũri witũ. Mbeca cia bũrũri ciagĩrĩirwo ũguo kũrerwo igarwo na ũingĩ wa ũrĩa andũ maigana. Rekei tũiguithanie, ĩrĩa nĩ mahũra rũhũ, rekei njoke njũke handũ hangĩ. Ciagĩrĩirwo na ũrĩa ũingĩ wa andũ ũigana rĩ, nĩ kuuga mbeca iria nyingĩ Kenya ciagĩrĩirwo nĩ gũthiĩ kũ? Nairobi, mũthikĩrĩrie mathabu, ciagĩrĩirwo na ũingĩ andũ arĩa aingĩ biũ Kenya maikaraga Nairobi. Nĩ makinyĩrĩirie atĩ o matigwĩtĩkĩra kũgayũkanio na mĩthingi ya gĩkabira na ũteti wa icigo, ĩndĩ o marongoreirie ũiguano wa bũrũri ũrĩ wothe. Bũrũri ũyũ nĩ witũ ithuothe ndũrĩrĩ 43. Niĩ gwethwo formula ĩrĩa niĩ ndĩ Wanjikũ wa Mũratha wa Kiambu, ĩrĩa njiguithagia wega nĩ gũkinyĩrwo nĩ mabataro makwa, o ta ũrĩa Wanjikũ waciarĩtwo Kiambu akĩhika Laikipia, onake agaĩrwo ciria ciramũigana kũu, tondũ gũkũ anacoka ndangĩona kĩndũ gũkũ nĩ twagaire mĩgũnda ĩgĩthira. Ũnini witũ andũ a Laikipia nĩ ithuĩ tũgũtunywo mbeca getha na inyuĩ mũkĩone mbeca icio. Ũguo nĩguo mũrenda? Ũguo nĩguo mũrenda? Koguo tũgĩcira tũtikae gũciraga Kiambu, tũkariganĩrwo nĩ tũrĩ ciana citũ ciĩ na nja. Ngahĩha o ta ici mũcemanio-inĩ o ta ũyũ nĩ cireyumĩrĩtie o rĩngĩ mwena wa Thika o kaunti-inĩ ya Kiambu na gũcũngĩrĩria gĩkuũ kĩa mũndũ ũmwe. Kameme TV ngĩthiĩ na mbere na gũkũguũrĩria marĩa maregariũra kaunti-inĩ ya Kiambu, njĩtagwo Wanjikũ. Nĩ wega Wanjikũ nĩ ũndũ wa riboti yo kuma kaunti ya Kiambu. Nĩ wega mũno makĩria warathiĩ na mbere gũtwarana hamwe na ithuĩ. Twĩtĩkĩrie tũhomokie oro hanini, twĩna riboti makĩria wona twacokereria. Asante kwa kunipigia simu. Simu yako nitaipokea kwa muda usiokuwa mrefu. Na nisipoishika, usijali. Nitakupigia mimi mwenyewe. Kupata nitakupigia kama sikiza tune yako, piga *811 *617#. Agikoro nĩ mũrĩ na kanitha na no mwende gũkinyĩra ashirika aingĩ makĩria. Kameme TV na K24 nĩ marĩ na mweke wa mwanya wa kũmemerekia gĩthomo mĩtambo-inĩ. Kũbuku ihinda rĩrĩa mũngĩenda rĩa kũmemerekia.
hura thimu umuthi 07 13 464 467 07 13 464 467. Kameme TV, muthegi wa rureri. Nĩ wega mũno makĩria nĩ gũthiĩ na mbere gũikarania hamwe na ithuĩ. Na rĩu ngumo ya ũruti wĩra wa thirikari ya Kenya Kwanza nĩ ũthiĩte thĩ na gĩcunjĩ gĩa 6% ũkĩringithanio na mwaka mũhĩtũku kũringana na riboti ya kambuni ya ũthuthuria na ũngania wa mawoni ma mũingĩ Infotrack. Riboti ĩno yonanĩtie President William Ruto na mũnini wake Rigathi Gachagua megwatĩire gĩcunjĩ kĩa 46 na 42 arĩ kĩonereria kĩa atĩ a Kenya matiganĩire na motungata marĩa thirikari yeranĩire hĩndĩ ya kambĩini. Muthoni wa Wanjohi nĩwe wĩna riboti ĩno. Kũringana na riboti ĩrĩa ĩrekereirio ya mawoni ma Akenya 1,700 arĩa manyitire itemi ũthuthuria-inĩ wa kambuni ya ũngania wa mawoni ma mũingĩ ya Infotrack mĩhang'o-inĩ ĩrĩa yatabanirio mweri 23 nginya mweri 29 mweri-inĩ wa gatano mwaka ũyũ, mũtongoria wa bũrũri William Ruto hamwe na mũnini wake Rigathi wa Gachagua megwatĩire grade ya D ũruti-inĩ wao wa wĩra kũrĩ mũingĩ. Ona kũrĩ ũguo, Minista wa ũgitĩri wa thĩinĩ Kithure Kindiki nĩwe ũtongoretie harĩ mũrutĩre wake wa wĩra rũhonge-inĩ rũrĩa athukĩirwo na gĩcunjĩ kĩa 60% akĩrũmĩrĩrwo nĩ mũrunawe kuma rũhonge-inĩ rwa mathako Ababu na Mwamba ũrĩa wĩgwatĩire gĩcunjĩ kĩa 48%, erĩ aya makĩnyitĩrĩra namba ciao kũringithanio na mwaka mũhĩtũku kũrĩa onao matongoretie harĩ ũruti wa wĩra. Minista atatu arĩa nĩ Soipan Tuya wa mĩtitũ, Aden Duale wa ũgitĩri wa thĩinĩ hamwe na Eliud Owalo wa ũkinyanĩria wa kĩrĩu nĩ manyitanĩire na gĩcunjĩ kĩa 48%, ũndũ ũrĩa ũkoretwo ũkĩhanĩka kuma rĩrĩa maingĩrire wabici. Duale at 50, then of course Honorable Soipan Tuya 49, a tie with Honorable Eliud Owalo on this aspect of competency. Of course, you can see the figures of those that still Kenyans believe are not very competent enough in terms of the tasks assigned to them. Moving on, in terms of the success or in improving how things are done in their ministries, we have a mean score of 46, which is a D. Of course, then we have still one stellar performance of a B from Kindiki, followed by a tie of C, 3 of their colleagues scoring a mean grade of C, and that includes Honorable Babu Namwamba, Honorable Aden Duale, Eliud Owalo. Bunge ya bũrũri, rũhonge rwa ũcirithania hamwe na mwena wa mũng'ethanĩro inyitanĩire grade ya D kũrĩa mũng'ethanĩro wĩgwatĩire gĩcunjĩ kĩa 47%, igoti gĩcunjĩ kĩa 46% na bunge kegwatĩra gĩcunjĩ kĩa 42%. Ona kũrĩ ũguo, Minista wa hinya ũrĩa tũhũthagĩra David Chirchir nĩwe ũnyitĩrĩire mũting'oe harĩ ũruti wa wĩra akĩgwatĩra gĩcunjĩ kĩa 2%. Of course, in the bottom line we have Honorable Mithika Davis Chirchir, Florence Bore, and Susan Wafula Nakumincha, who all are between E and D on individual ratings. Akirekereria maumĩrĩra maya, mũthũrimi kambuni-inĩ ya Infotrack John Wanyingo augĩte maumĩrĩra maya magereketwo mũthingi-inĩ wa itugĩ ithatũ arĩ nĩcio wĩhũranĩri harĩ wĩra ũrĩa mũtongoria athukĩirwo, ũhoti wa gũkinyanĩria ndũmĩrĩri kũrĩ Akenya, hamwe na ũhoti wa kũgacĩra harĩ gwetha njĩra ĩrĩa ĩngĩnina mathĩna ma Akenya. Ngĩribotera Kameme TV, njĩtagwo Muthoni wa Wanjohi. Na tũgĩthiĩ na mbere, Ministry ya Society rĩu nĩ ĩrutĩte mũkana kũrĩ onjoria a kahũa
aria makoretwo makiandikithia marua ma mawira ngurani ruhonge-ini ruru. Thirikari ikiuga gutiri anyitite mimegwitikirio kuruta makiria ya wira umwe, ojoria makiurio macagure wira umwe hari mawira maria mariho ma acaria a thoko, broker kana muthei wa kahua. Murimi wa kahua ni atanyitwo kuhuthirwo ni maundu kumana na gikaro kia ndudu ya maminista kiria kirigirirwo muthenya wa rucio, kuria mutaratara wa kuohera ithei cia kahua mathire ma ciringi bilioni 6.7 utanyite kuhitukio. Mwandiki witu Batero wa Mwangi niwe utuhariirie riboti ino. Nĩ gĩikaro gĩa gũthũrima harĩa mawatho merũ ma kahũa makinyĩte harĩ gũkinyanĩrio gĩgĩkuruhania thirikari na itemi matiganĩte, arĩa maugĩte mawatho maya nĩ manyitĩte itemi nene harĩ gũcokereria gwa thogora ya kahũa. Hĩndĩ ya gĩikaro gĩkĩ, Minister wa Thathaitĩ Simon Chelugui nĩ atũgĩrĩtie kĩgĩna kĩa ngombo cia arĩmi a kahũa gĩa Cherry Fund kũrĩa arĩmi mahetwo ciringi bilioni 4.3, kĩgĩna kĩrĩa mũrĩmi aheagwo na gũcoka kũrengwo harĩ kahũa karĩa kendio. 4,370 million has been dispersed to 325,286 coffee farmers across the coffee growing counties, and recovery is being undertaken through the direct sale settlement system. With the increased funding, the farmers will now take home Kenya shillings 80 per kilogram of cherry at factory gate from the previous 20 shillings per kilogram of cherry. We're revitalizing the coffee exchange. We've incorporated farmer needs even in our fertilizer subsidy program. We've sensitized our new ambassadors, all who've been posted out, on our pursuit for coffee exports. No Chelugui nĩ arutĩte mahĩtia mũtugo wa ithĩ imwe kuoyaga ngombo mabengi-inĩ na sako-inĩ na njoherera cia igũrũ, ũndũ ũrĩa ũcokaga kũritũhĩra arĩmi. Already mangĩhota kuoya ngombo kĩgĩna-inĩ kĩa Cherry Fund na njoherera cia gĩcunjĩ gĩa 3%. What is the motivation of any society going out there to borrow from other financial institutions, whether they are SACCOs, commercial banks, or any other lender, at 18% interest rate? This has contributed to reduction on farmers payout. Thathaitĩ cia kahũa no ikũrĩirwo maitho nĩ kwaga gũtigana na mũtugo wa kũrenga mbeca cia mũrĩmi kiundutho. Thirikari ikiuga gũtirĩ mũrĩmi ũbataire kũrengwo mbeca makĩria ya iria ciandĩkithĩtio mũtambo-inĩ wa marĩhi ma ĩmwe kwa ĩmwe wa DSS. Ningĩ gĩikaro-inĩ gĩkĩ mwĩhoko wa arĩmi nĩ warahũrĩtwo makĩria kũrĩa ndudu ya maminista ĩtanyĩtwo gũcemania mũthenya wa rũciũ. Ũmwe wa maũndũ marĩa makarĩrĩrio arĩ kũrĩhĩra ithĩ cia kahũa mathirĩ mothe marĩa rĩu marũgamĩire ciringi bilioni 3.7. This amount dates back to 20 years. Some included World Bank, Skip 1 and Skip 2 and Starbucks. We have also commodities fund loans. Reforms we are doing or we are looking for is how can we trace our food path to where we were before the 90s. We have legislative and regulatory reforms that are currently in Parliament. We have a financing framework for coffee farmers through the Cherry Fund. Minister Chelugui nĩ arutĩte mũkana mũrũrũ kũrĩa anyitĩmi rũhonge-inĩ rũrũ arĩa marandĩkithia marũa makĩria rita rĩmwe, kũrĩa thirikari ĩhĩtĩte gũtirĩ mũndũ ũkwĩtĩkĩrio kũruta wĩra wa gũcaria thoko na gũthĩa kahũa ihinda-inĩ rĩmwe. If you are interested in milling, you go to Council of Governors, you surrender the other licenses. If you want to be a broker, you have an opportunity. If you want to be a buyer, you have an opportunity. The only issue we have is anyone who wants to have both will have a problem. Handũ-inĩ ya Kameme TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Bataro wa Mwangi. Na rĩu kamĩtĩ ya mbunge ĩgiĩ kĩgĩna nĩ ĩrĩkĩrĩirie ciĩkaro ciayo cia kwamũkĩra mawoni kuma kũrĩ mũingĩ megiĩ mendekithia ma mũtaratara wa watho wa kĩgĩna wa mwaka wa 2024. Na rĩu kamĩtĩ ĩno ĩtanyĩtwo gũtengemania riboti yayo mũthĩ wa kerĩ kiumia gĩũkĩte. Thĩinĩ wa gĩikaro kĩa ũmũthĩ, Akenya arĩa mekinyirie nĩ moririe igoti rĩa mũgate na ngari rĩeherio hamwe na mendekithia mangĩ marĩa mararitũhia ngarama ya mũtũrĩre. Kimani wa Ngũnjiri ena riboti ĩno. Best regards to the brewers. Thutha wa ciumia igĩrĩ cia cikaro cia gũthikĩrĩria mawoni ma mũingĩ megiĩ mendekithia ma watho wa kĩgĩna wa mwaka wa 2024, ũmũthĩ kamĩtĩ ĩno nĩ ĩgĩire na cikaro cia mũthia na riuma itũna rĩa Kenya kũruta mawoni mao.
Aingĩ arĩa marutire maoni mao nĩ mareganĩte na magoti ma mũgate na gĩcunjĩ gĩa 16 harĩ igana, magĩtarĩria wagagu wao atĩ kũgathĩka magoti maya gũgũtiga ona arutwo aingĩ magĩtangĩka. Let's ensure that we keep these children at school because some of them they come because of this piece of bread. So I want to urge you, Bwana Chair and your committee, tafadhali, hii kitu ni ya muhimu sana kwa hawa wanafunzi wa Kenya ambao wanaketi pale shuleni. Tusifanye mashule zifunge. I witnessed scenarios where students collapse because they have gone for many days without food. And it is this bread that now you want to charge 16% on, that this student turn to during such circumstances. Hamwe na ũguo magoti marĩa mendekithĩtio kũrĩhagwo nĩ arĩa marĩ na ngari na gĩcunjĩ kĩa 2.5 harĩ igana nĩ mareganĩtwo namo, Kenya makiuga atĩ ona ngarama ya ũkui wa mũingĩ nĩ kwambatĩra na gĩkĩro kĩnene angĩkorwo gũtigũkorwo na ũgarũrũku rĩendekithia-inĩ rĩrĩ. Our proposal is Chair, the whole provision is deleted in its entirety. The rationale is the proposed tax offends the principle of taxation in that it is double taxation, considering that the vehicle was paid for tax at purchase and attracts operational taxes through fuel, services, and other consumables. The amendment does not stipulate how the valuation of the vehicles shall be done, because now the 2.5% has been taken to the insurance firms. So these insurance firms will be evaluating these vehicles each and every year to validate the 2.5% that they should contribute. Ihinda-inĩ rĩu wa Kenya nĩ mauma na ndũmĩrĩri kũrĩ ambunge makĩmoria kwaga gũgaikĩria rĩendekithia rĩu kura bunge-inĩ. Ũyũ warĩ guo mwĩhoko ũrĩa ũtigarĩte wa kũhonokia Kenya kumana na mũrigo wa magoti ũrĩa ũrorete kũigĩrĩrwo cienda-inĩ ciao. How scary is President Ruto that the members of parliament cannot say no to him? How scary is President Ruto that deep down your heart, you know that the things that are being passed are oppressive to the citizens, but you pass them without the change of comma? My area MP is a UDA, but Teso South had rejected the finance bill. And if the member of parliament will vote yes, that will be upon him. Kamĩtĩ ĩno rĩu nĩ kwambĩrĩria kũharĩrĩria riboti ĩgĩkuruhania maoni marĩa mothe maheanĩtwo, na riboti ĩno nĩ ĩgatangĩmanio bunge-inĩ kerĩ ga kiumia gĩũkĩte, yarĩrĩrio nĩ ambunge coke ikĩrio kura kana ga kiumia oro kĩu. From Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, Monday is going through clause by clause of what the members of the public has said and compare that with what has been proposed in the finance bill. And hopefully now on Tuesday next week, we have our report ready for tabling. Handũ-inĩ ha Kameme TV rĩtwa rĩakwa nĩ Kĩmani Wangũnjiri. Kimani Wangũnjiri nĩ tũgũkorwo tũkĩhũmũka oro rĩngĩ, no nĩ tũracokereria na riboti makĩria, thiĩ na mbere gũikarania hamwe na ithuĩ. Mwezi huu wa Mei, changamka na StarTimes. Tunaleta joto na channels mpya na shows mpya kwa ajili yako. Chagua bouquet yako na uwe connected. Enjoy magic na adventure zaidi kwenye Kili Channel. Oh man, this is gonna be awesome. Ni sherehe zaidi kwa wapenzi wa spoti, wrestling, basketball na football. A goal to send a message. Lipia subscription yako uwe connected. Guswa hisia na drama na telenovela freshi, movie kali, documentaries, mziki na lifestyle channel. Changamka na StarTimes. Let's get ready to download StarTimes on app kwa burudani kemkem wakati wowote popote ulipo. StarTimes, furahia maisha kidijitali. Na kisha moja kwa moja mtazamaji, basi nakupeleka hapa basi hadi kwa upande wa Japana. Kati huo magaidi wakaanza kuchokoza jamaa fulani alikuwa gaidi ya Zunyuizi na familia yake. Wewe, kwa nini mnakaa kwa meza yetu? Kwa nini mnakuja kukaa kwa meza yetu? Sasa jamaa wetu Tiger One kuona hivyo akaumwa.
Mwanzo hapa mtazamaji ni kwa restaurant, sio kwa nyanya yako. Hii ni restaurant. Mtu analetwa hapa na pesa zake. Haya! Kaona akiwa na umama, akamuita kamama. Hey. Kamama, pigwa shock. God of Thunder. Akachomoka biguni, akakuingilia. Moyo wake unanyonywa. Cheki venye na ambavyo jamaa anakaushwa. Na Hanzo Hasashi is around. Ako na machungu baya mbovu. Mtu nataka kuja kuuza uoga. Nakuja kuuzia nani uoga? Mimi ni mtu anawakilisha taifa mzima. Alafu mtu anataka kuja kuuzia mimi uoga. Mabirenya kibisa. Aberu chwadi. Kanafurahia mwanzo firirida imewekwa. Wewe, kwanza kanasikia firirida ni ya Monyonyi. Kanasema mambo iko shwari kibisha. Nyitanagira na DJ Junior the Hindi kwambĩrĩria muthenya wa kiumia nginya aramithi ciahanda thaa 4 cia ũtukũ. Nario muthenya wa Jumamothi ni ciahanda thaa 10 cia hwaĩ-inĩ. Etikira ngunyitio geni o rĩngĩ angĩkorwo mendekithia mawatho wa kĩgĩna ma mwaka wa 2024 nĩ mekũhĩtũka Akenya maya gwĩkora makĩaga mbeca mĩhuko-inĩ yao noguo maremererwo nĩ kũrĩha magoti marĩa mekũhĩtũkio. Mũrũgamo ũyũ ũheanĩtwo nĩ gĩkundi kĩmwe gĩtarĩ gĩa gĩthirikari kĩrĩa gĩtambũrĩkanĩte ta PKF. Gĩkundi gĩkĩ gĩkiuga atĩ kũrĩ na mendekithia mabatie nĩ kweherio watho-inĩ ũcio kana marorwo werũ nĩguo matikahinyĩrĩrie mũingĩ, na torĩa mwandĩki witũ Gĩtaũ wa Njũgũna aratarĩria kũrĩ na ũhotekeku ona thogora wa indo ta maguta nĩ ũkuongerereka. Riri meharĩria ma gũthomwo kwa bajeti ya mwaka wa 2024 na mwaka wa 2025 mathiĩte na mbere. Kambuni ya PKF nĩ ĩheanĩte mũkana wa atĩ wona mendekithia mawatho wa kĩgĩna wa mwaka wa 2024 mahĩtũka na gũtuĩka watho, Akenya maya kũritũhĩrwo nĩ ngarama ya mũtũrĩre. Ataramu kuma kambuni ĩno nĩ maheanĩte mũkana wa rĩendekithia rĩa kuongera igoti kũrĩ indo ta mũgate na ndawa cia kũhũrana tũtambi, makiuga atĩ indo ici nĩ cirahutia mũkenya na gĩkĩro gĩa thĩ na njĩra ĩmwe kwa ĩmwe, na ũguo gakora kĩritũhĩrwo nĩ mũtũrĩre wake. We make these comments not because we want to just criticize government, but we have a responsibility to do so where we feel things are going wrong, and we also call upon Kenyans whenever they are to call out their members of the National Assembly because they are the people with the ultimate voice on these proposals. There is a proposal to levy excise duty at the higher rate of 25% on vegetable oils. Again, I don't want us to look at it in isolation. We look at the ripple effect that will have on the economy. Hamwe na ũguo mendekithia marĩa maheanĩtwo mũtaratara-inĩ wa watho wa kĩgĩna wa kũgathĩka magoti harĩ motungata matiganĩte ta ma kĩbengi nĩ megũkorwo marĩ igũtha rĩnene kũrĩ Akenya makĩria arĩa marahũra biacara makĩhũthĩra ngombo kuma bengi-inĩ ĩtiganĩte. At the same time, they need to run their businesses, they need to pay their salaries. They also need to pay the bank loans as well, which are not cheap. So there are lots of areas that we need to look into to make to improve the cost of doing business in Kenya. You know, I can tell you something you hear, and then I can tell you something and you're listening. Those are two very different things. And I think what they tend to do is just hear us, prepare their report, it's taken to parliament, but it's not actionable. Utungata ũngĩ ũrĩa ũtanyĩtwo kũhutio nĩ mendekithia ma magoti nĩ ũtungata wa insurance. Ataramu aya makiuga atĩ kambuni cia insurance nĩ itanyĩtwo kuongerera marĩhi ma insurance kũrĩ Akenya, ũndũ ũrĩa ũgũcũngĩrĩria kũnyihia kwa andũ arĩa marenda motungata maya kumana na kuongerereka kwa magoti ma igũrũ. The cost of transferring money, even by mobile, so many of us feel it's quite high, and we want to take that higher with the proposed changes in excise duty. And what will happen is that when the cost of transactions become expensive, people will have to opt out and look for alternative means, some of which are not
legal for that matter. And reduce the interest rates in time to come. I'm sure they're all reading the media, they're all getting the reports from the various banks, the number of defaults, how companies or individuals are struggling to pay off their loans. So they do appreciate this. I think it will all depend on the demand and supply, but I expect the rates to come down, honestly. Bajeti ya mwaka uyu wa kigina itanyitwo ugathomwo bunge-ini ya bururi muthi wa kana kiumia giki akenya magitigwo na mwihoko wa ati makaya mao ni magathikiririo handu-ini Hakameme TV ritwa riakwa ni Gitau wa Njuguna. Na riu mutongoria wa bururi ni ekirite William Ruto ni ekirite kirore watho wa ugai wa kigina wa 2024 na watho wa uhuthiri wa kigina gia thirikari wa 2024 kuhitukio kwa watho uyu riu ni kuhete thirikari rutha rwa kuhuthira ciringi bilioni 102 turuma ithatu kuma kuri kigina gia consolidated fund na gatagati ka honge iria ithukiirwo besha makiria ni ruhonge rwa githomo kia university na secondary. Kigina gia thirikari cia county kiongereirwo ciringi bilioni 14.69 kuma ciringi bilioni 385.4 nginya ciringi bilioni 401. Thirikari ni nyihitie bajeti ya mwaka wa kigina wa 2024 na ciringi bilioni 132.4 kuma trilioni 3.9 nginya trilioni 3.8. Bajeti ino igikuruka na gicunje gia 3.3. May these documents go to serve the purpose for which it was intended to serve. Tweno eyumiririe riria President William Ruto ekirire kirore watho wa ugai wa kigina wa 2024 na watho wa uhuthiri wa kigina gia thirikari wa 2024 undu uria kuhotithia thirikari kuhuthira besha kuma kigina-ini gia consolidated fund. Your Excellency, this state ceremony is convened pursuant to Article 115 of the Constitution for presidential assent of the Supplementary Appropriations Number 2 of financial year 2023-2024. Ruhonge rwa githomo kia university ni gatagati-ini ka honge iria ithukiirwo besha makiria. Ruhonge ruru rukiongererwo ciringi bilioni 4.6, githomo gia secondary ciringi bilioni 1.1. Ruhonge rwa kurumbuiania na icigo iria nyumu na uteithio kuri aria mahutirio ni mbura ya muniko ciringi bilioni 4.3, ciringi bilioni 3 ire cia gutiria mwingi kumana na mbura ya El Nino, ciringi bilioni 3 kuri tafarira ya fataraitha ya raithi, uthondeki wa barabara iria ciahutirio ni mbura ya muniko ciringi bilioni 1, ruhonge rwa KRA ciringi bilioni 11.4 na motungata ma insurance ya ugima wa mwiri ruhonge-ini rwa borithi ciringi bilioni 2. Ihinda-ini o riu watho wa ugai wa kigina wa 2024 ni wongereire thirikari cia county ciringi bilioni 14.69 kuma ciringi bilioni 385.4 mwaka-ini uyu wa kigina nginya ciringi bilioni 401 mwaka uyu uroka wa kigina. Ihinda-ini o riu watho uyu no uthukiire ciringi trilioni 2.5 kuri thirikari nene na ho gukinyaniria kigina gia kuiganania icigo na guthukira ciringi bilioni 7.8 kuri county iria itiganiirio. Tukimurika riboti ĩngĩ, thirikari ya kaunti ya Murang'a nĩ hotete kũngania kĩgĩna gĩa ciringi bilioni 1 harĩ mwaka thutha wa kũgathĩka mũtaratara wa kĩrĩu wa marĩhi ma igoti na njĩra ya kũhũthĩra mĩtambo ya kĩrĩu. Kĩgĩna gĩkĩ nĩ kĩhotithĩtie thirikari ya Murang'a kwaga kũrũgamia tabarĩra cia motungata ma mũingĩ na ũthii wa na mbere ta ũrĩa Wambui wa Mwangi aratarĩria. Kigina kiria kironganagio kuma kaunti ya Murang'a gĩtirĩ kĩahĩtũkia ciringi milioni 500 harĩ mwaka. No thutha wa thirikari ya kaunti no kũgathĩka mĩtambo ya kĩrĩu ya ũngania wa igoti, kĩgĩna gĩkĩ nĩ kĩongererekete na kũmĩhotithia kũngania igoti rĩa ciringi bilioni 1. Ũmũthĩ nĩ mũthenya mũnene, nĩguo tũramaka mũthenya ũrĩa twa hit by yesterday. Ni turahitire target ya revenue, turahota kuoya makiria ma bilioni 1.
Minister wa kigina thirikari ya Murang'a Professor Kiarie Mwaura augite mbeca ici ireyongereire kuma ciringi milioni 500 cia thirikari ya hau kabere nginya ciringi bilioni 1 thutha wa kugathikwo kwa mitambo ya kiriu ya kuriha motungata. Twakorire county government yo yoete milioni 500 na mwaka uyu cio rathirire ni ciambatire kuma 500 cikiingiha kidogo cigioka 682 million na riu mwaka uyu ni ciahituka 1 billion. Naryo ikinya ria gavana Irungu Kang'ata kwamura kanjo ya ataramu a kumutara maundu-ini megie utonga wa thirikari ya kaunti ino ya Murang'a neo Murang'a Economic Council iria tongoragio ni ndagitari Peter Muga wa Kahara nirishangeire hanene hari kuramata utonga wa kaunti ya Murang'a. Na tuge mbeca ici tuoete cire 1 billion hatari tax one mwe twongereire. Tax ya Murang'a irigite kuongererwo the year 2018 na nitwahota gukinyia target iyo twakinyia tutahinyiririe the taxpayer wa Murang'a. Kiaria ugite gutire mbeca cia magoti ciongereirwo muingi wa Murang'a agitugeria ruhonge rwa urigiti kuona niruo runganitie mbeca iria nyingi ta uria minister wa ugima wa mwiri ndagitari Frederick Mbugua ekirite mukonde. Health so far mwaka uyu moete 360 million. The previous year mwaka ucio rathirire moete 240 million. Mbeca ici ni cihotithitie thirikari ya Murang'a kwaga guthararia motungata ma muingi ona thengia wa gucarithirio gwa kigina kuma kuri thirikari nene kuria magurite dawa cia muigana wa ciringi milioni 40 iria ikonyagio guothe mathibitari-ini ma Murang'a. Ndaka mieri 3 mathibitari maitu ni megukorwo mena indo njiganu cia kuruta wira na aruti twa wira tutigwikorwo twina mathina maria tugiwa turakoragwo na motene ma kwaga gukinyiria ugima wa mwiri. Oho murugamiriri wa njanjo Murang'a Veronica Kang'ethe akiuga matigumirwo ni thina wa njanjo cia ciana. Ni turaiguite ati twina thina wa vaccines njanjo cia ciana bururi mugima. No ndirenda kuga as a Murang'a County ithuĩ ni turahotete gwibanga na gutire facility ona imwe itarari na njanjo. Maciaro ma thirikari ya kaunti ya Murang'a gukorwo yunganitie kigina gia ciringi bilioni 1 makiambia kuoneka kuona ni hotete kugura dawa ici cia ciringi milioni 40. Wakiigwa kamuhwa ngunyera niguo ngururirie na guthererie tondu gaka ni kanyako horo kuma metumi ndigi maguru ritwa riakwa ni Sera Wambui wa Mwangi. Na riu aikari a wodi ya Leshau Pondo na Kireita gicigo-ini bunge gia Ndaragwa kaunti-ini ya Nyandarua ni mumireirwo ni utheri thutha wa wodi ino kugia barabara ya mbere ya rami. Waki wa barabara ya rami ya kilomita 15 uria urathie na mbere ni ukenereirwo ni aikari makiuga wonjoria ni ukwarahuka na kugacirithia tauni mwena ucio ona tabarire no yarika na kuhuthirio mihang'o ya ukui gatagata-ini ga tauni icio. Mwangi wa Wawira niwe wina riboti ino. Ino ni barabara ya kuma Karamto ni guthie mairo 4 gicigo-ini bunge kia Ndaragwa kaunti-ini ya Nyandarua iria ikoretwo iri muhinga munene kuri aikari muno makiria arimi a indo itiganite amu hindi iria kwaura mihang'o ya ukui ni thararaga na gikiro kinene. Barabara ino ya kilomita 15 inyitithanitie wadi cia Kireita na Leshau Pondo. Aikari makiuga kwa rita ria mbere ni makugia na barabara ya rami iria ikuhuthia mihang'o ya ukui hamwe na kwarahura wonjoria gatagata-ini ka andu a matura matiganite. Itura riri ni riakura tondu ona mundu agithi Nairobi ariro muruti ndarĩtindaga agĩcoka Nyahururu arĩgeraga ĩno akanyitanĩra na ĩrĩa ĩngĩ ĩrakirwo nĩ mheshimiwa ya Shamata yambatĩte rũgongo akaumĩrĩra o kũrĩa Karau. Irio citũ ibũthagĩra mũgũnda wako na tũrĩ arĩmi nginya iria ritũ rĩmwe rĩtigĩragwo nĩ tondũ wa mathĩna ma bara. Waki wa barabara ĩno ũrakinyanĩrio nĩ thirikari kũgerera mũmbunge wa gĩcigo gĩkĩ George Gachagua. Mũingĩ mũno makĩria atwarithia bikibiki na ngari makiuga nĩ makwambia kũgĩa umithio wĩra-inĩ wao. Kũndũ gũkũ twĩgũthi niĩ na gabuti nĩ ngwendia rĩu agĩkorwo kwaura mũndũ arĩũkaga gũkũ na open na Kinyatha. Thengio mũno mũheshimiwa gũkũ ndĩũkaga na Kinyatha na open kurĩte gabuti nĩ ngũcaria mũndũ wa kwenderia mwena ũrĩa tondũ itikĩ na wĩra. Ngari tirathiaga nĩ gũkwama kwaura no rĩu nĩ gũgũthakara tondũ nginya na biacara nĩ tũgũ transfer
tukiruta irio mugunda-inĩ rĩ tutire na stress iliukaga hatari ngari gukwama bara. Maabitha kuma wabici-inĩ ya mũmbunge ũyũ nĩ matarĩirie wĩhotori wao harĩ gũtigĩrĩra mĩhang'o ĩno nĩ yarĩkĩrĩra na njĩra ĩgwete, makĩongerera na kũgathĩrĩria tabarĩra ĩno amu nĩ ĩturĩte mĩeke ya mawĩra kũrĩ mbeũ njĩthĩ mwena ũyũ. Twĩrĩtwo tũtikaume gũkũ ground tũtigĩrĩre barabara ĩno ya rami ndĩrakwo ta ũrĩa barabara iria ingĩ ciakagwo, wona yakwo ĩkĩnina kahinda kanini ĩkagĩa na marima, tũrũgamĩrĩra na rona tuona handũ hatarathiĩ wega tũkamũhũrĩra gathimũ no mũhaka barabara ciakwo wega. Agacoka mwecimiwa araugire atĩ ndaragwa gũtirĩ mwana wa nda na wa mũgongo, balance maendeleo maya gũndũ guothe. Handũ-inĩ ya Kameme TV kuma Ndaragwa kaunti-inĩ ya Nyandarua, niĩ njĩtagwo Francis Mwangi wa Wawĩra. Nĩ wega Mwangi wa Wawĩra nĩ ũndũ wa riboti ĩyo, nĩ wega mũno makĩria ũrathiĩ na mbere kũnyitanĩra hamwe na ithuĩ. Nĩ tũgũkorwo tũgĩikĩria oro hanini, nĩ tũracokereria na riboti makĩria arĩ nĩ hamwe na marĩa tũkũharĩirie mbĩtĩka iharo-inĩ. Thiĩ na mbere gũtwarana hamwe na ithuĩ. Cheza kama wewe na cheza sita. Wehotanĩre nginyagia maita 5,000 ma beti yaku teke teke. Yes, ni uhuthu. Hihinya *675# uthake na namba 6 cia munyaka kuma 1 nginya 6. Ikira mũigana wa beti yaku kuma 50 tu wehotanĩre nginyagia maita 5,000 hau. Cheza kama wewe na cheza sita. Wigire mweke mũhari mĩekene ya gũtuĩka mũhotani. Hihinya *675# uthake o rĩu. Mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18 ndagathake. Thaka na ũigĩrĩrĩki. Itangatho rĩrĩ nĩ rĩhĩtũkie nĩ BCLB. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ mwanake ũcio nĩ akuoneka na ndekũra. Ithenya rĩa mũndũ ũrĩte rĩtingĩũrio nĩ mbeca ona kana ũtonga wa mũthemba ũngĩ o wothe. Nginya mũndũ tũtitwamenya nĩkĩ. Olire August 1998. Ciũria nyingĩ. Mĩaka ĩyo nĩ mĩingĩ mũno. Na maritũ ũtũrĩra kũrĩa njĩriarĩ. Maithori o hamwe na ihoru ikagomia family cia arĩa morĩirwo nĩ endwa ao. Ohe mami ũrĩa wanjiarire. Ngoro citũ nĩ cikwendete. O kũrĩa ũrĩ coka mũciĩ. Na twakuona nĩ tũgũkena. Ndagũthaitha Njeri, tondũ ona ndiakũhũrĩte ngagũthũkia nĩ mĩiko ĩrĩ tu ndakũringĩte. Nayo nawe rĩu nĩ ũhũraga twana twaku. Ndagũthaitha wĩumĩrie. Arĩa morĩte tũkoruria nginya kũrĩa marĩ tukamanyitithania na family ciao. Bangu ndiye najua lakini mama simjui. Maithori maru na kĩeha magatuĩka ma gĩkeno. Sasa huyu ni ndugu yako akire mugambi wanyu. This is your sister. Sasa huyo ako hapo. Sasa huyo ndio mama. Wacha I want to surprise you. Huyo sasa ndio mama. Yeah. Hey, thank you. Nyitanĩra na ndagĩtarĩ wa njanjo ya mũtũrĩre Mani Nyari. Ithio mawĩra maya no Ngai ũtũteithagia na agatuĩka maũndũ mega. Ũkĩagĩra. Ũkwagĩra mũno. O mũthenya wa Jumamothi ciehanda thinacara cia rũcinĩ nginyagia thaa 3 cia rũcinĩ gũkũ gwa Kameme TV, mũthegi wa rũrĩrĩ. Na rĩu reke tũrike iharo-inĩ citũ. Timu ya Harambee Stars nĩ ĩrĩkĩrĩirie meharĩrĩria mayo ũmũthĩ mbere ya ngucanio ya gwetha tigiti wa mbĩtĩka cia World Cup gatagatĩ kao na timu ya bũrũri wa Ivory Coast mũthenya wa rũciũ bũrũri-inĩ wa Malawi. Kocha wa Ivory Coast Yves Four augĩte ndaro ya Kenya no hũthũ na nĩ aharĩirie wega kũng'ethanĩra nao. Mwena-inĩ wake kocha Engin Firat athing'ĩrĩirie atĩ akahũthĩra athaki arĩa marĩ na ũmenyeru wa ngucanio cia kĩmabũrũri nĩguo kũhotana ngucanio ĩno. For
the assignment tomorrow against Ivory Coast. Of course, they are the African champions, and they pose a different threat compared to Burundi. But then each and every game we have to plan and see how the opponent plays and try to counter them. All plans are gone broken, and we are not a country who can really replace every player. When you see now it's a moment we have a team full with local players. If you ask us, Ivorian, when was the last time a local player played in the Ivorian national team? Kenya is a team difficult to play, and I know that they're gonna be the first team who beat the African champion. So it will be a game very difficult, but the players are prepared to have a game difficult. wa maguru kuri airetu matakiritie miaka 17 Junior Starlets nicokereirie guku bururi-ini mathaa manini thutha wa kwandikithia uhotani wa bao 3 gwa kibugu magithaka na timu ya bururi wa Burundi raundi-ini ya mbere ya ikereka ria muthia ria gwetha tigiti wa gikombe gia thi kuri airetu matakiritie miaka 17. Minister wa mathako wa Babu na Mwamba augite thirikari ni guthii na mbere kunyitirira athaki ya kuhitukira mubango wa Talanta Hela niguo gutigirira taranda ciao ni ciakura na gikiro kinene. The spirit iko very high, tunajituma na tuna promise hatuendi kuangusha country yetu, tunaenda ku give our best na without forgetting God, tunamweka Mungu mbele kila wakati, ndio kila kitu iende poa. Na kwa fans tunawashukuru sana, na pia kwa hiyo game ya date 16 tunawakaribisha mkuje kwa wingi, mtupe hiyo support. We worked a lot tactically and also mentally to ensure that we do not judge them based on the previous results, but what we can actually give at that particular time. So for us, we prepared ourselves well, ready for the match, not underestimating the opponent and also not underestimating our ability. That's the whole sense of the Talanta Hela initiative. Katika inishia muthako wa tennis cia Billie Jean Cup thutha wa kuhota Teja Swin Jeso kuma bururi-ini wa Mauritius na seti 2 kwa gibugu ngucanio-ini ya uhinguri ikereka-ini ria singles iria ithakirwo umuthi kiharo-ini kia Nairobi Club. Okutoi ahotire seti ya mbere na pointi 6 hari gibugu, nayo seti ya keri ahotana na pointi 6 hari gibugu. Cynthia Wanjala na akiandikithirie uhotani wa seti 2 hari gibugu agithaka na Chan Kwai Song wa Mauritius. Timu ya Kenya ya doubles nayo eguthire bururi wa Mauritius na seti 3 gwa kibugu. Angela Kutoi pulls one. And she closes it. About the match today, I would say I just went out there to play my game and just try and be aggressive and not be down on the scores and just try to be on top of the game and on the points and try and put more pressure on my opponent, and I think it worked pretty well. This tournament is huge and it's big, and I would say I don't really take each team small or big. I feel like all the teams are big, and that's my mindset. So I feel like I'm expecting to play all the teams and just compete really hard against them. We started on a slow note, but we picked it up and you saw how it went. Then na timu ya Mali Children Family niyo ahotani a mashidano ma baseball 5 gicigo gia gatagati ga bururi maria maratabanirio muthenya wa ira thukuru-ini wa St Luke School of the Deaf kaunti-ini ya Kiambu. Mashidano maya maria mararugamirirwo ni kiama kia muthako wa softball guku bururi-ini onyitaniri na Camp Dunda mararehete hamwe timu mugwanja. Riri ari rita ria mbere marahanika gicigo-ini kia Mount Kenya. Kiama giki kiugite nikigathikite mubango wa guthomithia makocha aige niguo gutigirira muthako uyu ni wakura matura-ini. ya atongoria itu tondu ni game ng'eni na tondu ni hindi ya mbiriria guku Embu to support team ciothe ciraumirira ta hindi no irambatirira na macukuru mothe ma take this chance maingirie ciana ciothe ciuke guthaka game ino
game ino irathakwo ni andu 8 ciana 8 uria ni anake 3 na eritu 2 na 3 substitutes. When this game gets na riboti icio cia mathako nicio igũtũhingira mũtamburuko witũ wa mohoro. Nĩ wega mũno makĩria nĩ ũndũ wa ũnyitanĩri waku kuma rĩrĩa twambĩrĩirie handũ-inĩ ha arĩa othe manyita itemi o rĩothe gũtigĩrĩra mohoro maya nĩ magũkinyĩra na njĩra ĩgwete. Gĩai na ũtukũ mwega. Mũtaũri witũ na njĩra ya ciĩko tũkwa ũmũthĩ auma wagaki wa Mũthoni. Niĩ njĩtagwo Mũmbi wa Chege. Nĩ twĩrĩgane. Meme TV, Muthegi wa Rũrĩrĩ.